Yasodanandana Brajajanarandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Om Shambhavan variegatedness, also cease with AC. Octavadana Sanskrit Prabhupada ki jai, Acharya Ṭhākura ki jai. Prams go Śrī Caitanya Prabhu Nityananda Sri Radha Shri Gaur Bhaktivinoda ki jai. Shri Radha Krishna Govinda Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadvip Dham ki jai. Gang Jumuna Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Śrīla Prabhupada. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasāde Bhutale Śrīmati Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Srinivadi Paśyata Desha Tadane. Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 13, is it? 13, text 60. Raja tuccha sevā, dekhi, prabhura tuṣṭa mona seta prasāde pāila rahasya-darśana. Translation: Chaitanya Mahāprabhu had been very satisfied to see the king accept the menial task of sweeping the street, and for this humility the king received the mercy of Śrī Caitanya Mahāprabhu. He could therefore observe the mystery of Śrī Caitanya Mahāprabhu's activities. Purport: the mystery of Lord Chaitanya's activities is described by Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura. Lord Jagannātha was astonished to see the transcendental dancing and chanting of Śrī Caitanya Mahāprabhu, and he stopped his car just to see the dancing. Lord Chaitanya Mahāprabhu then danced in such a mystical way that he pleased Lord Jagannātha. The seer and the dancer were one and the same Supreme Person, but the Lord, being one and many at the same time, was exhibiting the variegatedness of his pastimes. This is the meaning behind his mysterious exhibition. By the mercy of Śrī Caitanya Mahāprabhu, the king could understand how the two of them were enjoying each other's activities. Another mysterious exhibition was Śrī Caitanya Mahāprabhu's simultaneous presence in 7 groups. By the mercy of Śrī Caitanya Mahāprabhu, the king could understand that also. Translation: Śrī Caitanya Mahāprabhu had been very satisfied to see the king accept the menial task of sweeping the street, and for this humility the king received the mercy of Śrī Caitanya Mahāprabhu. He could therefore observe the mystery of Śrī Caitanya Mahāprabhu's activities. So here it is mentioned rahasya-darśana, seeing the secret nature of Lord Chaitanya's activities. இங்கு ரகசிய தர்ஷன் என்று கூறப்படுவது சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய
ரகசியமான செயல்பாடுகளை கவனிப்பது என்பது பொருள். So from the external point of view, Chaitanya Mahaprabhu is acting like a devotee of the Lord. வெளிமுகமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானுடைய ஒரு பக்தராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார். And he doesn't claim publicly that he is Supreme Lord. மேலும் தானே பரமபுருஷ பகவான் என்று அவர் அறிவிப்பதும் இல்லை. Nor does he desire that the common people understand he is Supreme Lord. மேலும் பொதுமக்கள் தன்னை பரமபுருஷராக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதும் அவரது விருப்பம் அல்ல. In many avatars of the Lord publicly declares himself the Lord or displays that he is the Lord. பகவானுடைய பல அவதாரங்களில் அவர் தானே பகவான் என்பதை அறிவித்துக் கொள்கிறார். மேலும் அவரது செயல்பாடுகளின் மூலமாகவும் தன்னை பகவானாக காட்டிக் கொள்கிறார். For instance, when Nrsimhadeva appeared from the pillar, then all the devatas and everyone else understood this is Supreme Lord. உதாரணமாக நரசிம்மதேவர் தூணிலிருந்து தோன்றிய பொழுது தேவதைகளும் இதர சான்றோர்களும் இவரே பரமபுருஷ பகவான் என்று அறிந்து கொண்டார். When Varaha appeared from Brahma's nostril and expanded himself till he became huge and was dancing in the clouds, then all the devatas understood this is Supreme Lord. வராக தேவரும் பிரம்மாவினுடைய மூக்கிலிருந்து தோன்றி சிறிய உருவத்திலிருந்து மிகப்பெரியதாகி ஆகாயத்தில் உள்ள மேகங்களில் நடனமாடிய பொழுது தேவர்கள் அனைவரும் இவரே பரமபுருஷ பகவான் என்று புரிந்து கொண்டார்கள். When Vamana expanded himself to cover the universe, then everybody understood, oh, this is Supreme Lord. வாமனர் மூவுலகங்களையும் அளக்கும் விதத்தில் தன்னை விரிவுபடுத்திக் கொண்ட பொழுது பிரபஞ்சம் முழுவதும் அறிந்து கொண்டது இவரே பரமபுருஷ பகவான் என்று. So Śrī Caitanya appears with a different purpose. சைத்தன்ய மகாபிரபு வேறொரு நோக்கத்திற்காக அவதரிக்கிறார். And also because he is the Kali Yuga avatar, he remains hidden. மேலும் அவர் கலியுக அவதாரமானதால் மறைவாகவே இருக்கிறார். So in the 7th canto it is mentioned how the Lord appears, but he is Chan avatar, he is covered up in Kali Yuga. இதை 7வது ஸ்கந்தம் விளக்குகிறது. மகாபிரபு பகவான் கலியுகத்தில் தோன்றுகிறார், ஆனால் சன்ன அவதாரமாக மறைவாகவே கலியுகத்தில் இருக்கிறார் என்று அது விளக்குகிறது. So of course we take as referring to Chaitanya Mahaprabhu, who doesn't advertise himself as the Supreme Lord. எனவே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னையே பரமபுருஷ பகவானாக அறிவித்துக் கொள்ளவில்லை. But of course, anyway, in Kali Yuga, all the avatars, not only Lord Chaitanya, but any avatar in any of the 1,000 yuga cycles in Kali Yuga, the Yuga avatar is, he's not supposed to be there because it says the Lord is Tri Yuga. He appears in 3 yugas, not 4 yugas. ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் மட்டுமல்ல, பிரம்மாவுடைய தினத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கலியுகங்களிலுமே பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. ஏனென்றால் அவர் திரியுகா என்று அழைக்கப்படுகிறார். So therefore is explained that the Lord appears in Kali Yuga as a Shaktivesh avatar, and that fulfills the prediction that the Lord does not appear because he's a jiva. எனவே கலியுகத்தில் பகவான் சக்தி ஆவேஷ அவதாரமாக தோன்றுகிறார் என்று கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால் அவர் கலியுகத்தில் தோன்றுவதே இல்லை என்னும் காரணத்தினால் அவர் ஒரு ஜீவாத்மாவாகவே வெளிப்படுகிறார் என்று சிலர் கூறுகிறார். But he is especially empowered by the Lord to carry out his activity of distributing Sankirtan. ஆனால் பகவான் மூலமாக விசேஷமான சக்தி ஊட்டப்பட்டு அந்த சக்தி ஆவேச அவதாரமானவர் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை எங்கும் பரப்புகிறார். But in any case, the Yuga avatar in general in Kali Yuga is covered up in some sense. எப்படி இருப்பினும் கலியுகத்திற்கான அவதாரம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் மூடப்பட்டு தான் இருக்கிறார். But Chaitanya Mahaprabhu is more covered. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு இன்னும் அதிகமாக மூடப்பட்டு தோன்றுகிறார். Because actually he is not a Shaktivesh avatar at all. He is Supreme Lord. ஏனென்றால் அவர் சத்தியாவேஷ அவதாரமே இல்லை, அவரே பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். And not only Supreme Lord, he is also not different from Krishna, so he is topmost form of the Lord. அவர் பரமபுருஷ பகவான் என்பது மட்டுமல்ல, அவரே கிருஷ்ணரும் ஆவார். எனவே பரம சத்தியமாகிய பரமபுருஷ பகவானே சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றுகிறார். So therefore he is, we can say, very covered over. எனவே அவர் மிகவும் மூடப்பட்டு இருக்கிறார் என்று நாம் கொள்ளலாம். At the same time, the devotees can understand he is the Lord.
ஆனாலும் பக்தர்கள் இவரே பகவான் என்பதை அறிந்து கொள்கிறார். And in fact, the Lord reveals himself to the devotees, so he reveals a 600 form, a 400 form, a Varaha form, and a Shima form, etc. சொல்லப்போனால் பக்தர்களுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவே தன்னை பகவானாக காட்டிக்கொள்கிறார். 6 கைகளுடன் தோன்றுகிறார். வராகராக, நரசிம்மராக பலவிதங்களில் பக்தர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். But in general, he hides that aspect. ஆனால் பொதுவாக இதை மக்களுக்கு அவர் தெரியப்படுத்துவதில்லை. And one of the reasons for that is that he is taking up the mood of a devotee, not of the Supreme Lord, in order to experience Krishna. இதற்கு ஒரு காரணம் என்னவென்றால் அவர் ஒரு பக்தருடைய மனோபாவத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார், பகவானுடைய மனோபாவத்தை அல்ல. இந்த விதத்தில் கிருஷ்ணரை தன் அந்த பாவத்தின் மூலமாக அவர் அனுபவிக்கிறார். So, therefore, it may be difficult to understand how he is Supreme Lord because of the way he acts. எனவே அவரை பரமபுருஷர் என்று அறிந்து கொள்வது சிரமம்தான், ஏனென்றால் அவருடைய நடைமுறைகள் அதை காட்டுவதில்லை. But the Lord will reveal himself to special devotees. ஆனால் விசேஷமான பக்தர்களுக்கு அவர் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். But how does he reveal? By his mercy. எவ்வாறு இதை செய்கிறார்? தன்னுடைய கருணையின் மூலமாக. So, is the mercy random? என்றால் இந்த கருணையானது காரணம் இல்லாமல் வெளிப்படுகிறதா? Of course, the Lord can do that unexpectedly without any cause at all. He can give mercy, and that is so. பகவான் இதையும் செய்ய முடியும். காரணங்களே இல்லாமல் தன்னுடைய கருணையை அவர் சிலருக்கு வழங்க முடியும். But usually, the mercy is in response to the acts of the devotees. ஆனாலும் பொதுவாக கருணையானது பக்தர்களின் செயல்பாட்டின் அடிப்படையிலேயே தரப்படுகிறது. Of course, even there we get Kripa Siddhi, which is unexpected mercy beyond what one normally expect. But normally, it's in response to the particular devotee. அதற்குள்ளும் கிருபா சித்தி ஒன்று இருக்கிறது. அதாவது நமது எதிர்பார்ப்புக்கும் மேலாக பகவானுடைய கருணை நமக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது. ஆனாலும் பொதுவாக அவர்கள் நம்முடைய செயல்பாட்டின் அடிப்படையிலேயே கருணை வழங்கப்படுகிறது. So, when the devotee is, the Lord is pleased with that devotee, then he may reveal himself. பகவான் ஒரு பக்தரிடம் சந்தோஷம் அடையும் பொழுது அவர் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். And usually that revelation has a certain purpose. அந்த வெளிக்காட்டுதலும் ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்துடன் அமைகிறது. That is, it is there to inspire the devotee in his devotion. அதாவது அந்த பக்தரை தன்னுடைய பக்தியில் மேலும் தூண்டும் விதமாக இது அமைகிறது. So we see examples of how he manifested himself and gave mercy to different persons. அவர் பலருக்கு தன்னுடைய பலவிதங்களில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டு எவ்வாறு கருணையை வழங்கினார் என்பதை காண்பதன் மூலமாக இதை அறிந்து கொள்ளலாம். So in this way he showed his 6-arm form. இவ்வாறு தன்னுடைய 6 கரங்களுடன் கூடிய வடிவத்தை அவர் வெளிப்படுத்தினார். Or he showed a Varaha form. வராகராக தன்னை காட்டிக்கொண்டார். Or he showed a Vishwarup form. விஸ்வரூபமாக. So in this way, different devotees could understand that actually Lord Chaitanya is the Supreme Lord. இவ்வாறு வேறு வேறு பக்தர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பரமபுருஷர் என்று அறிந்து கொண்டார்கள். And of course this doesn't really disturb their relationship with Chaitanya Mahāprabhu. ஆனால் இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் அவர்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய விசேஷ உறவை பாதிப்பதில்லை. It enhances their understanding of Chaitanya Mahāprabhu. மாறாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பற்றி அவர்களுடைய புரிதலை அது மேலும் ஆழப்படுத்துகிறது. So in this way the devotees perform their service, and the Lord, when he feels it's the right moment and he's very pleased, then he reveals himself. விதமாக பக்தர்கள் தங்களுடைய சேவையை பகவானுக்கு செய்து வருகிறார்கள். சரியான நேரம் என்று பகவானுக்கு தோன்றும் பொழுது அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். So here the Lord was pleased when he saw King Prataparudra sweeping in front of Jagannātha. இங்கு பிரதாபருத்ரர் ஜெகநாதருக்கு முன்னால் தரையை பெருக்குவதை கண்டபொழுது மகாபிரபு மகிழ்ந்து போனார். And why was he pleased? Because though he was a king, he was taking up a low-class service for the Lord. அவர் மகிழ்ச்சியின் காரணம் ஒரு பேரரசராக இருந்த பொழுதிலும்
ஒரு சாதாரண மக்கள் செய்யக்கூடிய திருக்கூட்டம் பணியை அவர் ஏற்றுக்கொண்டதனால்தான். So this is always necessary for the devotee. எனவே ஒரு பக்தருக்கு இது அவசியம். They must be willing to do anything to serve the Lord. பகவானுடைய சேவைக்காக அவர்கள் எதையும் செய்ய தயாராக வேண்டும். And they will take any service to the Lord as being the most important service. பகவானுக்கான எந்த விதமான சேவையையும் மிக முக்கியமான சேவையாக அவர்கள் மனத்தில் கொள்ள வேண்டும். So originally Lord Chaitanya did not want to meet the king. ஆரம்பத்தில் மகாபிரபு அரசரை சந்திக்க விரும்பவில்லை. And the reason is that kings usually are materialistic and proud. காரணம் என்னவென்றால் அரசர்கள் பொதுவாக ஜடவாதிகளாக இருக்கிறார்கள், கர்வம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். But then he can also understand that if a king acts devotionally, then yes, he is qualified. அதே சமயம் அரசர் பக்தியுடன் நடந்து கொள்வாரானால் அவருக்கு தகுதி இருப்பது என்பது காணப்படுகிறது. So here the king showed a great qualification by serving the Lord very humbly. இங்கு பகவானுக்கு மிக பணிவான எளிமையான சேவைகளை செய்ததன் மூலமாக அரசர் தன்னுடைய பக்தியை வெளிப்படுத்தினார். And thus he was very, very pleased. எனவே மகாபிரபு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். So when he is pleased, then he can of course show anything or do anything for the devotee. பகவான் மகிழ்ச்சி அடையும் பொழுது தன்னுடைய பக்தருக்கு பகவான் எதையும் காட்ட முடியும், செய்ய முடியும். So in the Ratha yatra pastimes, the Lord had many different activities. மகாபிரபு பலவிதமான செயல்பாடுகளை செய்தார். But some of these activities also can be understood in a different way. இவற்றில் சில வேறு விதத்திலும் புரிந்து கொள்ள முடியும். So it's mentioned in the Purport how Lord Chaitanya was dancing, but then King Prataparudra saw he was dancing in 8 forms in 8 different Sankirtan parties. இந்த பொய்ப்புரையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது பகவான் நடனமாடினார் என்று. ஆனால் பிரதாபருத்ரரோ 8 குழுக்களில் 8 விதமான வடிவங்களில் மகாபிரபு நடனமாடியதை கண்டார். But not everyone saw that. ஆனால் அனைவரும் இதை காணவில்லை. But it's also not astonishing because the Lord has infinite number of forms. He can expand himself unlimitedly. இதில் எந்த விதமான ஆச்சரியமும் இல்லை. ஏனென்றால் பகவானுக்கு எண்ணற்ற வடிவங்கள் இருக்கின்றன. அவர் எந்த வடிவத்தை கூட எடுக்க சக்தி பெற்றிருக்கிறார். So one, of course, this will show, oh yes, he is not just an ordinary person. He is Supreme Lord because he expanded himself into 8 forms. இதிலிருந்து அவர் சாதாரண மனிதர் அல்ல, அவரே பரமபுருஷ பகவான் தன்னை 8 விதங்களில் விரிவங்கப்படுத்திக் கொண்டார் என்பதை நாம் காண முடியும். However, on the part of Chaitanya Mahāprabhu, it's not necessarily he's trying to show powers, but he expands himself because he wants to taste the kirtan in all places. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பொறுத்தவரையில் அவர் தன்னுடைய சக்தியை வெளிப்படுத்துவதற்காக இதை செய்யவில்லை. மாறாக 8 குழுக்களில் நடனமாடுவதன் மூலமாக பக்தி சுவையை மேலும் மேலும் அனுபவிக்கவே விரும்பினார். So in the Ras Lila it is described how Krishna was dancing with the 3 billion gopis, but then he expanded his form, so he was 3 billion Krishnas. ராசலீலையில் எவ்வாறு கிருஷ்ணர் 300 கோடி கோபியர்களுடன் ராசலீலையை அனுபவித்தார் என்பது கூறப்படுகிறது. அப்பொழுது பகவானும் 300 கோடி வடிவங்களை எடுத்துக்கொண்டார். So he did that so that he could relish the rasa with each individual gopi. இதை அவர் செய்ததன் காரணம் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட கோபியுடனும் ராசலீலையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் நோக்கத்துடன் தான். And at that time, of course, he also hid that fact from the gopis. அதே சமயம் கோபியர்களுக்கே இது தெரியாத விதத்தில் அவர் மறைக்கவும் செய்தார். And each gopi thought, oh, Krishna's with me only. ஒவ்வொரு கோபியும் நினைக்கிறார் கிருஷ்ணர் என்னுடன் மட்டும் தான் இருக்கிறார் என்று. So similarly, when Krishna was with all the cowherd boys and they would go to the forest with their lunch packs packed by their mothers, and then they would, at noontime, they would all sit down in a huge circle or whatever, and then they would open their lunches. இதை போல கிருஷ்ணர் இடைச்சிறுவர்களுடன் கையில் மதிய உணவை எடுத்துக்கொண்டு காட்டிற்குள் செல்லும் பொழுது மதிய நேரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய வட்டமாக அவர்கள் அமர்ந்து கொள்கிறார்கள். But just as there were millions and millions of gopis, there were millions of cowherd boys also.
எவ்வாறு லட்சக்கணக்கான கோபியர்கள் உள்ளனரோ அதே போல லட்சக்கணக்கான கோபர்களும் இருக்கிறார்கள். And if Krishna is in the center of 1,000,000 cowherd boys around him, nobody will be able to see him. கிருஷ்ணர் நடுவில் அமர்ந்திருக்கிறார், லட்சோபலட்சம் கோபர்களால் அவர் சூழப்பட்டிருக்கிறார், ஆனாலும் அவர்கள் காண்கிறார். So it's explained that Krishna expanded himself, so he was with each cowherd boy and he was eating with each cowherd boy. எனவே இது இவ்வாறு விளக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் தன்னை எந்த அளவு கோபர்கள் இருக்கிறார்களோ அந்த அளவு தன்னை விரிவங்கப்படுத்திக் கொண்டார், ஒவ்வொரு கோபருடனும் குறிப்பிட்ட விதத்தில் அமர்ந்து உணவை ஏற்றுக்கொண்டார் என்று கூறப்பட்டது. Nobody could understand this. ஆனால் யாருக்கும் இது புரியவில்லை. And each cowherd boy thought, oh, Krishna is very special because he's with me. ஒவ்வொரு இடைச்சரவனும் நினைக்கிறார், ஓ கிருஷ்ணர் என்னுடன் மட்டும்தான் தனியாக அமர்ந்து உண்கிறார் என்று. So in various ways Krishna can manifest his powers, but in Vrindavan especially, many times the devotees don't even understand that. இவ்வாறு கிருஷ்ணர் தன்னை பலவிதங்களில் வெளிப்படுத்த முடியும். குறிப்பாக விருந்தாவனத்தை பொறுத்தவரை பக்தர்கள் கூட இதை புரிந்து கொள்வதில்லை. So with the king here, he manifested, or he showed the king how he was expanding himself with all these different groups of devotees. எனவே இந்த அரசருக்கு தான் எவ்வாறு பக்தர்களின் பலவித குழுக்களில் தன்னைத்தானே விரிவங்கப்படுத்திக் கொள்கிறார் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்தினார். So in this way the king could understand that Chaitanya Mahaprabhu was the Supreme Lord. இதன் மூலமாக அரசர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே பரம புருஷர் என்பதை புரிந்து கொண்டார். So the other type of secret here is that Lord Chaitanya can expand himself in many ways, but then the other point is that Jagannātha is also Supreme Lord. மற்றொரு ரகசியம், சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னை பலவிதங்களில் விரிவங்கப்படுத்திக் கொள்கிறார், ஆனால் ஜெகநாதரும் கூட பரமபுருஷ பகவான் தான். So we have Chaitanya Mahāprabhu doing kirtan in front of the Ratha yatra, and he's Supreme Lord. But then we have standing on the chariot, we have Jagannātha, who's also Supreme Lord. எனவே ரதத்தின் முன்பாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக நின்று நடனமாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய மகாபிரபுவும் கிருஷ்ணர் தான். அதே போல ரதத்தின் மேல் அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜெகநாதரும் அதே பரமபுருஷன் தான். So we have two Supreme Lords. எனவே இங்கே இரண்டு பரமபுருஷர்களை நாம் காண்கிறோம். Of course, one is a deity form and one is the moving form of the Lord. ஒருவர் விக்கிரக வடிவத்தில் இருக்கிறார், மற்றவர் அசையும் வடிவத்தில் இருக்கிறார். So that is difficult also for most people to understand. இதை புரிந்து கொள்வதும் பெரும்பாலான மக்களுக்கு கடினம் தான். But the king was able to realize this. Actually, Chaitanya Mahaprabhu was the Lord and Jagannātha is also the Lord. ஆனால் அரசர் இதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. சைத்தன்ய மகாபிரபு எவ்வாறு பரமபுருஷரோ ஜெகநாதரும் அதே விதத்தில் பரமபுருஷர் தான் என்று. Of course, we see different forms of the Lord interacting. Also, we have Advaita and Nityananda Prabhu. They're also forms of the Supreme Lord having pastimes with Chaitanya Mahaprabhu. பகவானுடைய பல வடிவங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் தொடர்பு கொள்வதையும் நாம் காண்கிறோம். அத்வைதாச்சாரியர், நித்யானந்த பிரபு போன்றவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் பலவிதங்களில் தொடர்பு கொள்கிறார். Or we have Krishna and Balaram, both forms of the Supreme Lord having pastimes. அல்லது கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இருவருமே பரமபுருஷருடைய வடிவங்கள் தான், அவர்கள் லீலைகளை புரிகிறார்கள். Or we have Krishna going with Arjuna to meet Mahavishnu, who's another form of the Lord. அல்லது கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுடன் சேர்ந்து மகாவிஷ்ணுவை காண செல்கிறார், அவரும் பகவானுடைய ஒரு வடிவம் தான். So though it may sound very strange to us how the Lord can have pastimes with himself, nevertheless this often happens. இது நமக்கு வினோதமாக இருக்கக்கூடும், எவ்வாறு பகவான் தன்னுடனேயே லீலைகளை புரிய முடியும் என்று. ஆனாலும் இது நடைபெறுகிறது. But in most cases we see they are different forms. ஆனால் பொதுவாக வேறு வேறு வடிவங்களாக அவர்கள் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். So there may be different forms of the Lord, as in the case of Krishna and Balaram, or Mahavishnu and Krishna. But here we have different forms that are deity form and then Lord himself. கிருஷ்ண பலராமராகவோ வேறு வேறு வடிவங்களில் அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் தொடர்பு கொள்கிறார்கள். ஆனால் இங்கு நாம் பார்க்கிறோம் அதே கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாகவும் ஜெகநாதராகவும் வீற்றிருக்கிறார். And in this case Chaitanya Mahaprabhu is serving Jagannātha. இங்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதருக்கு சேவை புரிகிறார். So it takes some high level of realization to appreciate this pastime. ஒரு உன்னதமான புரிதல் இருந்தால் மட்டுமே இந்த லீலையை நாம் முழுமையாக அனுபவிக்க முடியும். Nevertheless,
by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, the king could get this realization. ஆனாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் விசேஷ கருணையின் காரணமாக அரசருக்கு இந்த புரிதல் உண்டாயிற்று. But the interesting thing is that the king obviously understood that, okay, Jagannātha is Supreme Lord, so he was sweeping. He could understand that very clearly. சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால் அரசரே தெருவை கூட்டி ஜெகநாதருடைய ரத்தத்துக்கு தூய்மை செய்த பொழுது அவர் ஜெகநாதரே பரமபுருஷர் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். But then Chaitanya Mahaprabhu understood Supreme Lord, but he's also serving Jagannātha. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரே பரமபுருஷ பகவான் என்று புரிந்த பொழுது அவரும் ஜெகநாதருக்கு சேவை செய்வதை அவர் காண்கிறார். So this form of the Lord Chaitanya Mahaprabhu is also serving the Supreme Lord like a devotee. எனவே இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆகிய வடிவத்தில் பக்தர்களைப் போலவே அவரும் பகவானுக்கு சேவைகளை செய்கிறார். So he realized this and he also appreciated this. இதை புரிந்து கொண்ட பொழுது அரசர் மனத்துக்குள் பாராட்டவும் செய்தார். So the Supreme Lord is always the Supreme Lord, but according to his form, then he may act quite differently. பகவான் எப்பொழுதும் பகவான் தான், ஆனால் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் வடிவத்தை பொறுத்து அவர் வேறு விதங்களில் செயல்படக்கூடும். So as I mentioned in Chaitanya Mahaprabhu, when he comes, there are many reasons why he does not manifest himself as Supreme Lord. எனவே தான் நான் கூறினேன், பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றும் பொழுது அவர் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை செய்வதற்கு வேறு விதமான காரணங்கள் உள்ளன என்று. So there are scriptural reasons, சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையிலான காரணங்கள் உண்டு. such as the Lord should not appear in Kali Yuga. அதாவது பகவான் கலியுகத்தில் தோன்றக்கூடாது என்று ஒரு சட்டம் இருக்கிறது. So therefore he has to appear in a hidden way. எனவே அவர் மறைவாகத்தான் தோன்ற வேண்டும். And then the esoteric aspect is that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, but he's taking the mood of Radha so he can experience Krishna just as Radha does. ஆனால் ரகசியமான விஷயம் என்னவென்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே கிருஷ்ணராக இருந்த பொழுதிலும் அவர் ராதாராணியுடைய பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ராதாராணியின் சுவையை அனுபவிக்க முயல்கிறார் என்பதுதான். So he does this, but then the other aspect of course is that when he is acting in this way and also acting as a Channa avatar, he has to fulfill his mission of delivering Nam Sankirtan. மற்றொரு விஷயம், தன்னை ரகசியமாக காட்டிக்கொண்டு ராதாராணியின் பாவத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் தன்னுடைய அவதார நோக்கமாகிய சங்கீர்த்தனத்தை பரப்பவும் வேண்டும். And therefore the pastime here with the rājāra is that a lot of it's concerning the Sankirtan. எனவே இந்த ரத யாத்திரையை பொறுத்தவரை அவருடைய லீலைகள் முக்கியமாக சங்கீர்த்தனத்தின் அடிப்படையில் அமைகின்றன. And in the Sankirtan, Chaitanya Mahaprabhu exhibited the most astonishing symptoms. சங்கீர்த்தனத்தில் தான் மிகவும் ஆச்சரியப்படக்கூடிய அறிகுறிகளை பரமபுருஷ பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வெளிப்படுத்தினார். Now of course in general Lord Chaitanya displays astonishing symptoms, but in front of the Ratha yatra then he had these most astonishing symptoms. பொதுவாகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அற்புதமான அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துகிறார். ஆனாலும் குறிப்பாக இந்த ரத யாத்திரையின் முன்னால் அவர் அதிகபட்சமாக இவற்றை காண்பிக்கிறார். It is said that the tears generally, tear flows, come out of his eyes, but in this case they shot out of his eyes like from a water gun. பொதுவாக கண்ணீரானது அவர் கண்களிலிருந்து வழிந்தோடிக்கொண்டு இருக்கும். ஆனால் இந்த சமயத்தில் அது ஒரு சிரிப்பிலிருந்து வெளிப்படுவதைப் போல தண்ணீர் வேகமாக பீச்சி அடிக்கப்பட்டது. And it's the perspiration is one of the sattvika bhavas. வியர்வையும் சாத்விக பாவங்களில் ஒன்றாகும். But when he perspired, blood came out also. ஆனால் இங்கு அவருக்கு வியர்க்கும் பொழுது ரத்தமும் வெளிவந்தது. So he had these very, very intense symptoms. இவ்வாறு மிக தீவிரமான அறிகுறிகளை அவர் காண்பித்தார். And Rupa Goswami says, well, these are not normal sattvika bhavas. ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், இவையெல்லாம் சாதாரணமான சாத்விக பாவங்கள் அல்ல. So therefore the reason for this is that he's taking the mood of Radha, and Radha does not have normal sattvika bhavas also. இதற்கான காரணம் மகாபிரபு ராதாராணியின் பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். ராதாராணியுடைய சாத்விக பாவங்கள் சாதாரணமானவை அல்ல. So therefore we have this spectacular display. And why was it so spectacular, or why was it so intense, is because of the
not just because it was Ratha-yatra, because Lord Chaitanya took this as Krishna going to Vrindavan. எனவே காண்பதற்கரிய இந்த அறிகுறிகளை நாம் கண்டோம். ஏனென்றால் ரத யாத்திரையின் காரணமாக அல்ல, மகாபிரபு இந்த ஒரு விசேஷமான பாவத்தை எடுத்துக்கொண்டார். ரதத்தில் பகவான் பிருந்தாவனத்துக்கு செல்வதாக அவர் அதை மனத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். So after a long time Krishna returned to Vrindavan. பல காலங்களுக்கு பிறகு கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்துக்கு திரும்பி செல்கிறார். And therefore the joy on meeting with the inhabitants was very intense. எனவே விரஜவாசிகளோடு முதல் முறையாக தொடர்பு கொள்வது மிக தீவிரமான உணர்வுகளை உண்டாக்கியது. So the intensity of that joy is expressed in Chaitanya Mahāprabhu. அந்த தீவிரமான ஆனந்தம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உடலின் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது. So through this pastime we see the feelings of separation and then the joy of meeting. எனவே இந்த லீலையிலிருந்து விரக தாபத்தையும் மீண்டும் சந்திக்கும் பொழுது உண்டாகக்கூடிய ஆனந்தத்தையும் நாம் காண்கிறோம். This of course was also represented by the fact that the devotees were separated from Jagannath for I think 15 days and then because Jagannath covered up. மேலும் ஜெகநாதர் மூடப்பட்டு 15 தினங்களுக்கு பக்தர்களுக்கு அவருடைய காட்சி கிடைக்கவில்லை. இதன் காரணமாகவும் இந்த தீவிரத்தன்மை வெளிப்பட்டது என்று நாம் கொள்ளலாம். And then finally Jagannath appears. இறுதியில் 15 தினங்களுக்கு பின் ஜெகநாத் வெளிப்படுகிறார். So similarly Jagannath appears and he goes to Vrindavan. மேலும் ஜெகநாதர் வெளிப்பட்டு பிருந்தாவனத்துக்கு செல்கிறார். And everyone experiences the highest joy. அனைவரும் மிக உன்னத ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். So Chaitanya Mahāprabhu is a very unique avatar. சைத்தன்ய மகாபிரபு மிக விசேஷமான அவதாரம். One, he is Krishna himself, not some expansion. ஒன்று, அவர் கிருஷ்ணரே ஆவார், அவருடைய விரிவங்கம் அல்ல. But then he is Supreme Lord Krishna, but in the mood of Radha. ஆனால் கிருஷ்ணராக இருந்த பொழுதிலும் ராதாராணியின் பாவத்தில் இருக்கிறார். And in the mood of a devotee who is spreading Sankirtan. மேலும் சங்கீர்த்தனத்தை பரப்பக்கூடிய ஒரு பக்தருடைய பாவத்தில் இருக்கிறார். So when these mix together, then we get the form of Chaitanya Mahāprabhu. இவற்றை எல்லாம் கலப்போமானால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வடிவம் நமக்கு கிடைக்கிறது. So he performs pastimes and some of the devotees can understand, oh, this is actually he is Krishna. அவர் லீலைகளை புரிகிறார். அப்பொழுது சில பக்தர்கள் மட்டும் இவரே கிருஷ்ணர் என்று அறிந்தார். But Chaitanya Mahaprabhu doesn't reveal this all the time, only sometimes. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்போதும் இதை வெளிப்படுத்துவதில்லை, சில சமயங்களில் மட்டும். And just as Chaitanya Mahaprabhu himself forgets about being Krishna and he's taking the mood of Radha, so all the devotees also forget and they simply participate in the Sankirtan movement. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தன்னை கிருஷ்ணர் என்பதை மறந்து போகிறார், ராதாராணியுடைய பாவத்தில் செயல்படுகிறார். எனவே கூட இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் அவரை கிருஷ்ணர் என்பதை மறந்து போய் இந்த ரத யாத்திரை லீலைகளில் ஈடுபடுகிறார். In any case, the deciding factor of what is revealed is up to Krishna. இதில் எதை வெளிப்படுத்துவது என்னும் தீர்மானம் கிருஷ்ணரை பொறுத்ததே ஆகும். So by his mercy, then he reveals whatever is secret. எனவே அவரின் கருணையின் மூலமாக ரகசியமான விஷயங்களையும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you have mentioned that according to scriptures, Lord will not appear directly as in Kali Yuga. But in scriptures says that Lord will appear as take Kalki avatar at the end of Kali Yuga. How to understand this, Maharaj? So because he's Tree Yuga, he doesn't appear in Kali Yuga, the explanation is all the Kali Yuga avatars are Shaktivesh avatars, who are jivas. So they're called avatars, but they're special jivas. So that makes up for the Tree Yuga. கேள்வி, கலியுகத்தில் பகவான் தோன்றுவதில்லை என்று நீங்கள் கூறினீர்கள், ஆனால் கல்கி தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார் அல்லவா? பதில் என்னவென்றால், பகவான் 3 யுகங்களில் தான் தோன்ற வேண்டும் எனும் காரணத்தினால் கலியுகத்தில் பொதுவாக சக்தி ஆவேச அவதாரமாக அவர் தோன்றுவார் என்று கூறப்பட்டது.
Hare Krishna. Online questions, please. Hare Krishna, Dandot Pranam Maharaj. Maharaj, there is one question which was there from previous Tuesday's class. The question is, we understand that Krishna could remain and perform lila in both Dwaraka and Vrindavan at the same time. In the later part of his lila, which Maharaj mentioned, however, Krishna did that only after certain point of time and not from Krishna's earlier pastimes. How to properly appreciate it, Maharaj? This is a question by Ranga Krishna Das Maharaj. What was that? ஒரு கேள்வி கேட்டது. After some time, what was that? The question is not clearly audible, Mataji. Okay, so let me repeat. We understand that Krishna could remain and perform lila in both Dwaraka and Vrindavan at the same time. In the later part of his lila, however, Krishna did that only after a certain point of time and not from Krishna's earlier pastimes. How to properly appreciate it? கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்திலும் துவாரகையிலும் ஒரே சமயத்தில் தன்னுடைய லீலைகளை செய்கிறார் என்று நீங்கள் வகுப்பில் கூறினீர்கள். ஆனால் அதே சமயத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் இதை வெளிப்படுத்தவில்லை. சிறிது காலத்துக்கு பிறகுதான் அவர் இதை செய்தார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So it is described that Krishna returned after killing Dantavakra. தந்தவக்ரனை கொன்ற பிறகு கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்துக்கு திரும்பினார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So after killing Dantavakra, then Krishna did not kill any more demons. So then he said, my work is finished, and so I can go back to Vrindavan. தந்தவக்ரனின் வதத்திற்கு பிறகு வேறு அசுரர்களை பகவான் கொல்லவில்லை. எனவே என்னுடைய பணிகள் முடிந்துவிட்டன என்று கூறி பகவான் பிருந்தாவனத்துக்கு திரும்பிச் சென்றார். So he went there and stayed for some time, but then of course he also had to go back to Dwarka, so he also returned to Dwarka in another form. அங்கு சென்று சிறிது காலம் இருந்தார். ஆனால் துவாரகைக்கும் செல்ல வேண்டும் என்னும் காரணத்தினால் வேறு ஒரு வடிவத்தில் துவாரகைக்கும் சென்றார். So at that time we can say there's two forms, the Vrindavan form and the Dwarka form. அந்த சமயத்தில் பிருந்தாவனம் துவாரகை இரண்டிலும் பகவானுடைய இரண்டு வடிவங்கள் இருந்தன. But nevertheless, Krishna had promised when he left Vrindavan to the gopis, I'll be back soon. And then when he told Nanda to return to Vrindavan from Mathura after he had killed Kamsa, he said, I'll be back in a few days also. மேலும் பிருந்தாவனத்தை விட்டு சென்ற பொழுது பகவான் கோபியருக்கு கூறியிருந்தார், நான் திரும்பி வருவேன் என்று. அதே போல கம்சவதத்தின் பொழுது நந்தகோபருக்கும் அவர் கூறியிருந்தார், நீங்கள் திரும்பி செல்லுங்கள், நான் பிற்பாடு வருவேன் என்று. And even when he told the people of Vrindavan to go back there after they met him in Kurukshetra, there was some time before he actually came back after killing Dantavakra. பிருந்தாவனவாசிகளை குருக்ஷேத்திரத்திலிருந்து பிருந்தாவனத்துக்கு திரும்பிச் செல்லும்போது சொன்ன பொழுதிலும் கூட அதற்கு சில காலங்களுக்கு பிறகு தந்தவக்ரனையும் கொன்றார். So we could say at least it must have been 15-20 years, so that's not very soon. It's a long time later. அதாவது குறைந்தது 15-20 வருடங்களாவது பிடித்தது. எனவே உடனடியாக அவர் வந்தார் என்று கூற முடியாது. So Vishnu Chakravarti explains that the Lord must keep his promise. விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கூறுகிறார், பகவான் தன்னுடைய சத்தியத்தை காப்பாற்றத்தான் வேண்டும். So he says that he actually did go back after several months of staying in Mathura. எனவே மதுராவில் சில மாதங்கள் தங்கிய பிறகே அவர் திரும்பி சென்றார் என்று விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் So then again there were two forms, the one in Mathura and then the one in Vrindavan. ஆனால் அப்பொழுதும் பகவானுக்கு இரண்டு வடிவங்கள் உண்டாயின, ஒன்று மதுராவில் மற்றொன்று விருந்தாவனம். But then the problem comes, because if Krishna came back, then why they had to go to Kurukshetra to meet him again? He's already there in Vrindavan. ஆனால் ஒரு கேள்வி உண்டாகிறது, பகவான் பிருந்தாவனத்திலேயே சென்று தங்கிவிட்டார் என்றால் அவர்கள் குருக்ஷேத்திரத்தில் அவரை காண ஏன் வர வேண்டும்? And as well, when Uddhava went there after 3 months or so of Krishna being in Mathura, and Krishna sent Uddhava back to give the message, Krishna wasn't there. Everybody was lamenting in separation. மதுராவுக்கு சென்று சில மாதங்களுக்கு பிறகே உத்தவரை ஒரு செய்தியை கொடுத்து கோபியர்களை காண அனுப்பினார். எனவே அப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் அங்கு இல்லை என்பது தெளிவாகிறது.
So explanation of Vishnu Chakravarti is that, yes, there is one form of the people of Vrindavan in separation. And then there's another form where Krishna goes back after several months and they're with him and they're very happy. அதே போல விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கூறுகிறார், விருந்தாவனத்தில் கோப்பர்களுக்கும் கோபியர்களுக்கும் கூட இரண்டு வடிவம் இருக்கிறது. ஒரு குழு பிரியவற்றாமையால் வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், மற்றொரு குழு பகவான் திரும்பி சென்று அவருடனான சம்போகத்தை அனுபவிக்கிறார். So there are two forms of Brajabasis who continued in separation all the way up until he came back after killing Dandavakra, and then there's another form who were always with Krishna. எனவே கோப்பர்கள், அந்த கோப பிரஜவாசிகளுக்கு இரண்டு விதமான வடிவங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு வடிவத்தில் கிருஷ்ணன் மதுராவுக்கு சென்ற பிறகு அவர் தந்தவக்கரனை கொன்று திரும்பி வரும் வரையில் அவர்கள் விரக தாபத்தில் வாடிக்கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் மற்றொரு குழுவினர் தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ணனுடைய சம்போகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார். So therefore there was a form of Krishna in Mathura who later went to Dwarka, and there was a form of Krishna in Vrindavan. எனவே மதுராவிலிருந்து திரும்பி சென்றது கிருஷ்ணருடைய ஒரு வடிவம், மற்றொரு வடிவம் விருந்தாவனத்திலேயே தொடர்ந்து இருந்தது. So in this way Krishna kept his promise. இவ்விதமாக கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சத்தியத்தை நிறைவேற்றினார். Hare Krishna. Maharaj, one more question. Guhyam akhyati. We see that only when confidential topics enter the ears, we get satisfied. However, understand that qualification is necessary to hear confidential topics. We see that generally in Srimad Bhagavatam classes, confidential topics don't get discussed. How do we look at that? குஹ்யமாக்கியாதி என்னும் பதத்தின் மூலமாக பகவானை பற்றிய ரகசியமான விஷயங்களை பக்தர்கள் பரிமாறிக்கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கு ஆனந்தம் உண்டாகிறது என்று நாம் அறிகிறோம். ஆனால் பொதுவாக பாகவதம் வகுப்புகளில் ரகசியமான விஷயங்களில் பேசப்படுவதில்லை. இதை நாம் இவ்வாறு அணுக வேண்டும். Well, of course, in Bhagavad Gita, Krishna talks about guhya, guhyatara, and guhyatama. That is secret, more secret, and most secret. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் குஹ்யா, குஹ்யதரம், குஹ்யதமம் என்று மூன்றை கூறுகிறார். அதாவது ரகசியம், அதிரகசியம், பரம ரகசியம் என்று. By which he indicates Brahman, Paramatma, and Bhagavan. இதன் மூலமாக பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் என்னும் புரிதல்களை அவர் கூறுகிறார். So when he talks about the most secret, then he talks about surrender to Krishna, give up everything, sarvadhamma parityaja mamekam sharanam vraja. அதிக ரகசியம் என்னும் விதத்தில் அனைத்தையும் துறந்து பகவானுக்கு நீ சரணாகதி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார். So that is not so secret. In fact, all the devotees get access to that, because Krishna says don't speak to the envious and the faithless, but you speak to the faithful people. So anyone who's faithful, then they can get this information. So this is guhyatama, most secret. ஆனால் அது அந்த அளவுக்கு ரகசியம் அல்ல. ஏனென்றால் பொறாமையற்றவர்கள் அனைவருக்கும் நாம் இதை கூற முடியும். அதன் மூலமாக அவர்கள் பக்திக்கு வரவும் முடியும். எனவே பக்தர்கள் அனைவரும் இதை அறிந்திருக்கிறார்கள். Similarly here, and of course in chapter 9 he talks about Raja Vidya, Raja Guhyam, etc., rahasya, etc. So that secret is again bhakti. அதே போல பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயத்திலும் ராஜவித்யா, ராஜகுஹ்யம், ரகசியம் என்னும் விதத்தில் அவர் குறிப்பிடுவது பக்தியையே. Of course, it is secret for unqualified people. தகுதியற்றவர்களுக்கு அது ரகசியம்தான். So here, in this particular verse, he talks about rahasya-darśana. So through this, the King Prataparudra, could understand the supreme nature of Chaitanya Mahāprabhu. இந்த ஸ்லோகத்தில் ரகசிய தர்சனம் என்று கூறப்படுவது மகாராஜா பிரதாபருத்ரர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உன்னதமான பரமபுருஷ தன்மையை அவர் புரிந்து கொண்டதை குறிப்பிடுகிறது. But of course, from the very beginning of Chaitanya Charitamrita, this is also revealed. ஆனால் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்தே கூட இது நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டு தான் இருக்கிறது. So for the devotees with faith, this is not secret. எனவே நம்பிக்கை உள்ள பக்தர்களுக்கு இது ஒரு ரகசியமே அல்ல. But if one does not have faith in the Chaitanya Charitamrita, then one will not accept this conclusion at all. ஆனால் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் விசுவாசம் இல்லாதவர் இந்த முடிவுகளை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார். Hare Krishna. Maharaj, the next question. You mentioned that blood was coming out of the pores of Chaitanya Mahaprabhu's body.
though the devotees may understand these very advanced symptoms, but it looks very fearsome for normal people. How to understand and appreciate such symptoms? மகாபிரபுவின் ரோமக்கால்களிலிருந்து ரத்தம் வெளிப்பட்டது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். இதை பக்தர்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் என்றாலும் கூட சாதாரண மக்களுக்கு இது ஒரு பயங்கர தோற்றமாகவே இருக்கும். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, they cannot be understood by a normal person. சாதாரண மக்களால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பது சரியே. A normal person will say, "Oh, he's sick." சாதாரண மக்கள் என்றால் நோய் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது பொருள். And that's what they took Lord Chaitanya, and many symptoms were there. He had even more extreme symptoms where the joints of his body got separated, or where the parts of his limbs went into his whole body. So people could not understand this at all. மகாபிரபு வெளிப்படுத்திய பலவிதமான அறிகுறிகளையும் நோய் என்றே பொதுவான மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். அவருடைய மூட்டுகள் விலகி போயின, அவர் நீண்ட வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டார், இதை போன்ற பலவிதமான மாற்றங்களும் அவரை நோய் கொண்டவராகவே சாதாரண மக்களுக்கு காண்பிக்கும். But even the normal satvika bhavas also cannot be understood by the materialistic person. ஆனால் சாதாரணமான சாத்விக பாவத்தின் அறிகுறிகள் கூட சாதாரண மக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So therefore the materialist will think the person in prema with all these satvika bhavas is simply crazy. எனவே சாத்விக பாவத்தின் அறிகுறிகள் எல்லாம் ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம் என்றே அவர்கள் கருதுவார்கள். Why is he always fainting? ஏன் அடிக்கடி அவர் மயங்கி விழுகிறார்? Why is he running around screaming? ஏன் கூக்குரலிட்டு கொண்டு அங்கும் இங்கும் ஓடுகிறார்? Why is he rolling on the ground? ஏன் பூமியில் பிறழுகிறார்? So actually anyone in prema cannot be understood by a materialistic person. எனவே பிரேமையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவரையும் சாதாரண ஜடவாதியால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Hare Krishna. King Prataparudra had a material body. Then how could he witness the pastimes of the Lord Jagannātha, transacting with Lord Chaitanya and his expansions into 7 kirtan parties? பிரதாபருத்ரர் ஒரு ஜட சரீரத்தை பெற்றிருந்தார். ஆனாலும் கூட மகாபிரபுவின் இந்த உன்னதமான ஜெகநாதருடனான பரிமாற்றங்களையும் 7 குழுக்களில் அவர் தனிப்பட்ட வடிவங்களை எடுத்துக்கொண்டு நடனமாடியதையும் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடிந்தது? Well, like other associates of Chaitanya Mahāprabhu, the king also is not an ordinary person. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது மகாராஜா பிரதாபருத்ரரும் சாதாரண மனிதர் அல்ல என்பதையே. And in fact, in the Gorgonadash Deepika there, Kavikarnapura identifies all of the associates of Lord Chaitanya as participants in pastimes of Krishna. கௌரகணோபதேச தீபிகாவில் கவி கர்ணப்பூர் இங்கு மகாபிரபுவுடைய சகாக்கள் அனைவருமே பகவானுடைய விரஜலீலையில் எந்தெந்த பங்குகளை வகிக்கிறார்கள் என்பதை அவர் விளக்குகிறார். So we should not think of King Prataparudra as an ordinary jiva. எனவே பிரதாபருத்ரரை ஒரு சாதாரண ஜீவராக நாம் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது. Of course, by the mercy of Chaitanya Mahāprabhu, even an ordinary jiva can develop the perception so he can see the most remarkable spiritual things. அதே சமயம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணை இருக்குமானால் ஒரு சாதாரணமான ஜீவனம் கூட பகவானுடைய மிக உன்னதமான தன்மைகளை காண முடியும். Hare Krishna Maharaj, you mentioned that Vishwanath Chakravarti Thakur says that Krishna always fulfills his promises, but Krishna broke his promise by taking a wheel and attacking Bhishma, although it was a loving exchange with his devotee. How do we understand that Krishna never breaks his promise? கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சத்தியத்தை எப்பொழுதும் மீறுவதில்லை என்று நீங்கள் கூறினீர்கள் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய நூலிலிருந்து. ஆனால் கிருஷ்ணர் ஆயுதத்தை எடுக்க மாட்டேன் என்னும் சபதத்தை மீறி ஒரு சக்கரத்தை எடுத்துக்கொண்டு சென்றார். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வோம்? So of course it depends on the promise. இது அந்த சத்தியத்தை பொறுத்தது. And we see that if the Lord makes a promise to the highest devotees, that will take precedence over any other promise. உன்னதமான பக்தர்களுக்கு ஒரு சத்தியத்தை பகவான் தருவார் என்றால் அதுவே அதிக முக்கியத்துவத்தை பெறும். And of course, some of the promises may not be so important. ஆனால் வேறு சில சத்தியங்கள் அந்த அளவு முக்கியத்துவம் இல்லாமல் இருக்கலாம். They may be on the level of dharma. அவை தர்மத்தின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகளாக இருக்கலாம்.
So if promise is made on the level of dharma, that is not as strong as a promise made on the level of bhakti. தர்மத்தின் அடிப்படையிலான வாக்குறுதிகள் பக்தியின் அடிப்படையிலான வாக்குறுதிகளை விட தாழ்ந்த தன்மையை கொண்டிருக்கின்றன. So we have many rules of dharma, and generally Krishna observes those dharmas: no lying, no cheating, this and that, whatever. But then we have the higher principle, of course, to protect the devotee, to save the devotee, to fulfill the promise of the devotee. So if there is a conflict, then Krishna chooses the higher one, that is bhakti. தர்மத்தின் கோட்பாடுகள் இருக்கின்றன, பொய் சொல்லக்கூடாது, ஏமாற்றக்கூடாது என்னும் விதத்தில் அவற்றையும் பகவான் பின்பற்றத்தான் செய்கிறார். அதே சமயத்தில் ஒரு உன்னதமான பக்தருக்கு ஒரு சத்தியம் அளிக்கப்பட்டது என்றால் அது இந்த தர்ம வாக்குறுதிகளிலிருந்து முரண்படுகிறது என்றால் பக்தருக்கு கொடுத்த சத்தியத்தையே அவர் முக்கியமாக காப்பாற்றுகிறார். Hare Krishna, Jagadish Prabhu. I don't know how many questions you have on hand, but just make it as the last two questions, please. Yeah, so questions are over. So we have 65 members online, 65 plus 6, 71 members online. So Dandavat Maharaj.